تا حالا شده جمله‌ای رو بلد باشی و بخوای جملات هم‌معنی و مشابه اون رو هم یاد بگیری تا قدرت مکالمات رو بالا ببری؟ سلام دوستان عزیزم. این ویدیو اختصاص داره به یادگیری 90 جمله هم‌معنی در مکالمات روزانه انگلیسی که به شدت زبانتون رو تقویت میکنه. مرسی از لایک ویدیو و سابسکرایب کانال. خب بریم با اولین جمله شروع بکنیم. فرض بکنیم میخواین بگین که سلام، میتونم با آقای براون صحبت کنم؟ Hello, may I speak to Mr. Brown? Hello, may I speak to Mr. Brown? مستر نگیم بچه ها، میستر. مشابه این جمله با همین معنی. آیا آقای براون در دسترسه؟ Is Mr. Brown available? Is Mr. Brown available? Available در دسترس بودن. میتونم لطفاً با آقای براون صحبت کنم؟ Can I talk to Mr. Brown, please? Can I talk to Mr. Brown, please? Can I talk to Mr. Brown, please? 3 تا جمله رو دیدیم هم معنی. هر 3 تا اینها رو میتونی در زمانی که بخوای با یه نفر صحبت بکنی استفاده کنی. میخوای حال یه نفر رو بپرسی. حال شما چطوره؟ How are you doing? How are you doing? یا بگی اوضاع چطوره؟ How are things going? How are things going? امروز چطوری؟ چه حسی داری؟ How are you feeling today? How are you feeling today? چطور میگذره؟ How are you holding up? How are you holding up? همه اینا به یک معنیه بچه ها. میتونی بگی از how are you رو چون بلد بودی دیگه نیبردم توی این لیست، بقیه اینا رو یاد بگیر به جای how are you میتونی استفاده کنی. حالا در جواب how are you چی میگی؟ میگی مطابق معمول، فارسی هم همینو میگیم. Same as usual. Same as usual. یه چیز غیر عادی نیست. Nothing out of ordinary. Nothing out of the ordinary. Nothing out of the ordinary. Ordinary یعنی عادی. Nothing out of the ordinary. هیچ چیز غیر عادی نیست. یا I'm fine. یا I'm doing well. I'm fine. I'm doing well. هر دوش معنی من خوبم. سوال بعدی، میخوای راجع به کار یه نفر بپرسی. چه نوع کاری انجام میدی؟ What kind of work do you do? What kind of work do you do? What kind of چه نوعی از work do you do؟ کار رو آیا تو انجام میدی؟ چه کار میکنی؟ یعنی شغل چی؟ اینا همه معنی شغل چی هستش. What do you do? What do you do? What do you do? یا شغل چیه؟ What's your occupation? What's your occupation? Occupation. Occupation یعنی شغل. یا What's your job? What's your job? با یکی میخوای حرف بزنی ازش میپرسی الان سر چلوغه؟ Are you busy at the moment? Are you busy at the moment? Busy شلوغ. At the moment در این لحظه. یا میتونی بگی آیا یه لحظه فرصت داری؟ Do you have a moment to spare? Do you have a moment to spare? spare یعنی گذراندن، یعنی یه لحظه وقت داری که بگذرونی با من. یه چنین معنی داره. آیا شما در حال حاضر مشغولی؟ Are you occupied right now? Are you occupied right now? Occupied به همون معنی بیزی هستش بچه ها. وقتی من میگم I'm occupied right now یا I'm occupied at the moment یعنی الان سرم شلوغه. آیا سر کار مشغولی؟ Are you busy at work? Are you busy at work? این جمله ها هم همه به یک معنی بود. همه رو میتونین در کنار هم استفاده کنیم. یکی داره حرف میزنه میگی صبر کن نفهمیدم چی گفتی. میگی چی؟ Look, what did you just say? Look, what did you just say? یعنی الان چی گفتی؟ ببین الان چی گفتی؟ یا صبر کن میتونی اون رو تکرار کنی؟ Wait, can you repeat that? Wait,
Can you repeat that? یا صبر کن متوجه حرفت نشدم. Hold on. I didn't catch what you said. Hold on. I didn't catch what you said. Hold on یعنی صبر کن. I didn't catch یعنی understand. نفهمیدم what you said. اون چیزی رو که تو گفتی. دوستان عزیزم اگر ویدیو براتون مفیده ازتون ممنون میشم که اون رو لایک بکنید. این یعنی چی؟ معنی یه چیز رو میخوای بپرسی. What does this mean? What does this mean? یا what does it mean? یا میتونی معنی اینو توضیح بدی؟ Can you explain the meaning of this? Can you explain the meaning of this? Can you explain the meaning of this? Explain یعنی توضیح دادن. The meaning of یعنی معنی یه چیزی. یا میتونی بگی آیا میتونی تعریف اینو بدی؟ Do you know the definition of this? Do you know the definition of this? Do you know آیا میدونی the definition of تعریف این رو؟ حالا از یه نفر میخوای یه سوالی بپرسی میگی که امکان داره ازتون یه چیزی بپرسم؟ May I ask you something? May I ask you something? ask یعنی پرسیدن. میتونم یه لحظه داشته باشم که یه سوالی ازتون بپرسم؟ Can I have a moment to ask you a question? Can I have a moment to ask you a question? Can I have a moment to ask you a question? Can I have a moment? میتونم یه لحظه ای رو داشته باشم کلمه به کلمش به این معنیه. To ask you a question. یا میتونی بگی اشکالی نداره اگه از شما چیزی بپرسم؟ اشکالی نداره. Do you mind if I ask you something? Do you mind if I ask you something? Do you mind if اشکالی نداره اگه I ask you something ازت چیزی بپرسم؟ سوال خیلی کاربردیه دیگه. ساعت چنده الان؟ What time is it now? What time is it now? یا آیا زمان فعلی رو داری؟ Do you have the current time? Do you have the current time? current یعنی فعلی. current time زمان فعلی. میشه زمان رو لطفاً بهم بگی؟ Can you tell me the time please? Can you tell me the time please? زمان فعلی چنده؟ چیه؟ What's the current time? What's the current time? 4 سوال مختلف رو یاد گرفتیم برای پرسیدن ساعت. این بار میخوای بپرسی امروز چند شنبه است؟ What day is it today? این سوال رایج رو یاد بگیرین. What day is it today? یا میتونی بگی آیا میدونی امروز چه روزی از هفته است؟ Do you know what day of the week is it today? Do you know what day of the week is it today? یا امروز چه روزیه؟ What's the day today? What's the day today? حالا میخوای روز هفته رو بگی. Today is Thursday. Today is Thursday. امروز پنجشنبه است مثلا. یا It's Thursday today. It's Thursday today. یا میتونی بگی Today happens to be Thursday. Today happens to be Thursday. یا Thursday is the day of the week today. Thursday is the day of the week today. حالا بچه امروز چند شنبه است. شما کامنت بکنین به همین شکل هر روزی که امروز هست رو با این چند تا فرم بگین که امروز چند شنبه است. یه نفر داره صحبت میکنه نمیشنوی چی میگه. میگی نمیشنوم چی میگی. I can't hear you. I can't hear you. یا اگه بخوای بگی نشنیدم چی میگی میگی چی؟ I couldn't hear you. خب یا چی دیگه معادلش میتونی بگی؟ متاسفم متوجه نشدم. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. یا میشه لطفاً بلند صحبت کنی؟
Could you please speak up? Could you please speak up? Please speak up. بلندتر صحبت کن. خیلی کاربردیه بچه ها. یا من در شنیدن اون چی که میگی مشکل دارم. I'm having difficulty hearing what you're saying. I'm having difficulty hearing what you're saying. I'm having difficulty. من مشکل دارم با چی؟ Hearing what you're saying. شنیدن آنچه که شما میگین. بعد از difficulty یادتون باشه همیشه ing فرم بیاریم. مثل اینجا که hearing داریم. یه جمله دیگه که خیلی به دردتون میخوره. میشه دوباره بگی؟ Could you say that again? Could you say that again? یا میتونی اونجوری که گفتی تکرار کنی؟ Can you repeat what you just said? Can you repeat what you just said? Can you repeat میتونی تکرار کنی؟ What you just said چیزی رو که الان گفتی. دقت کن just اینجا به معنی فقط نیست. just یه وقتی قبل از فعل که میاد به معنی الانه، یه چند لحظه پیش. میشه یه بار دیگه بگی؟ Could you say it one more time? Could you say it one more time? یعنی که من خودم خیلی اینو استفاده میکنم. همیشه میگم one more time please. One more time please. یعنی یه بار دیگه لطفاً. ببخشید نشنیدم، از دستش دادم. Sorry, I missed that. Sorry, I missed that. اینم خیلی کاربردیه. حالا یکی خیلی تونتون dاره صحبت میکنه، شما بهش میخوای بگی خود آهسته تر حرف میتونی بزنی؟ میگی میتونی کمی آهسته تر صحبت کنی؟ Could you speak a little bit slower? Could you speak a little bit slower? Slower یعنی آهسته تر. میتونی یکم آهسته تر حرف بزنی؟ یا Can you slow down your speech a bit? Can you slow down your speech a bit? Can you slow down? Slow down یعنی کاهش، آهسته تر صحبت کردن، آهسته کردن. چی رو آهسته کردن؟ Your speech. speech یعنی سخنرانی، اینجا به معنی صحبت شماست. حالا میخوای بپرسی این چیه؟ What is this? What is this? یا what's this? یا میتونی به من بگی این چیه؟ Can you tell me what this is? Can you tell me what this is? یا اسم اینو میدونی؟ Do you know the name of this? Do you know the name of this? یا شما به این چی میگین؟ یعنی این چیه از نظر شما؟ What do you call this? What do you call this? میری یه جایی میبینی که خیلی شلوغ بلوغه، میگی چه خبره؟ What's going on? What's going on? Go on یعنی چه خبره؟ یا میتونی توضیح بده چه اتفاقی داره میفته؟ Can you explain what's happening? Can you explain what's happening? Can you explain میتونی توضیح بدی what's happening چه اتفاقی داره میفته؟ happen یعنی اتفاق افتادن. یا چه اتفاقی داره میفته؟ What's happening? What's happening? اینم خیلی کاربردیه. دلیل یه چیزی رو میخوای بپرسی. خب راحت میگی چرا؟ Why? Why? یا What is the reason? What is the reason? Reason yعنی دلیل. دلیلش چیه؟ یا میتونی علتش رو به من بگی؟ Can you tell me the cause? Can you tell me the cause? Cause یعنی دلیل. یا چرا اینطوره؟ Why is that? Why is that? چی کار داری میکنی؟ What are you doing? What are you doing? یا میتونی به من بگی که درگیر چه چیزی هستی؟ یعنی داری چی کار میکنی؟ Can you let me know what you are engaged in? Can you let me know what you're engaged in? Can you let me know what you're engaged in? وقتی میگی can you let me know یعنی میشه به من بگی من در جریان یه چیزی بذاری. در جریان چی؟ What you're engaged in. When you're engaged یعنی درگیر چیزی بودن، مشغول چیزی بودن. engaged in. یا روی چه کاری داری مشغولی کار میکنی، وظیفه‌ای داری کار میکنی. What task are you working on? What task are you working on? task یعنی همون work، job، کار. یا چه چیزی شما رو مشغول میکنه؟
What's keeping you busy? What's keeping you busy؟ یعنی داری چی کار میکنی در واقع. خب دیدیم تو فارسی میگی بذار ببینم. انگلیسی میگی let me see. Let me see. یا یه لحظه به من فرصت بده تا نگاش کنم. Give me a moment to look at it. Give me a moment to look at it. یا اجازه بده اونو بررسی کنم. Let me examine that. Let me examine that. Examine بررسی کردن. یعنی معاینه کردن هم هست بچه. یا اجازه بدین نگاه دقیق تری داشته باشم. Allow me to take a closer look. Allow me to take a closer look. Take a look یعنی نگاهی بندازی. Take a closer look نگاه دقیق تر و نزدیک تر به چیز داشته باشی. مثلا که میدونیم به انگلیسی چی میگیم. For example. For example. چه معادلای دیگه میتونی بگی؟ As an illustration. As an illustration. Illustration. As an illustration. یا for instance. For instance. یعنی به عنوان مثال. یا میتونی بگی بذار اینجوری بگم. یعنی به عنوان مثال بذار اینجوری بگم. Let's say. Let's say. همشون خیلی کاربردی هم بچه. یه کلمه رو نمیتونی بخونی میگی چجوری اون کلمه رو میخونی؟ How do you read that word? How do you read that word? یا میگی تلفظ اون کلمه چیه؟ What's the pronunciation of that word? What's the pronunciation of that word? تلفظش. یا میشه بگین چگونه این کلمه رو تلفظ بکنم؟ Can you tell me how to pronounce that word? Can you tell me how to pronounce that word? Pronounce یعنی تلفظ کردن. فعل pronunciation هست که یک اسم هستش به معنی تلفظ. و چگونه باید اون کلمه رو تلفظ بکنم؟ How should I pronounce that word? How should I pronounce that word? باز اینها هم خیلی کاربردی هستن. یه نفر یه چیزی میگه شما میگی میشه اینجا بنویسیش. Could you write it down here? Could you write it down here? Write down یعنی نوشتن روی یه چیزی. Write it down بنویس اونو اینجا. یا Can you jot it down on this paper? Can you jot it down on this paper? Jot down مثل write down یعنی نوت برداری کردن، نوشتن، یادداشت کردن، یادت باشه. یا میتونی اون رو روی این کاغذ یادداشت کنی؟ Would you mind write it here? Would you mind write it here? Would you mind میتونی آیا امکانش هست write it here اون رو اینجا یادداشت کنی؟ یا میتونی اون رو اینجا تو این فضا بنویسی. این فضا منظور هم اینجا. Could you please write it in this space? Could you please write it in this space? Could you please write it in this space? Space یعنی فضا یعنی تو این قسمت. حالا این جمله رو ببین. من هر روز صبح صبحونه میخورم. اینو بلدی. I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning. یا میتونی بگی I have breakfast every morning. I have breakfast every morning. یا I consume my morning meal daily. I consume my morning meal daily. Consume یعنی مصرف کردن، خوردن. Daily meal ببخشین morning meal یعنی غذای صبح هم رو daily روزانه. یعنی من هر روز صبحونه میخورم باز. یا من از خوردن صبحونه هر روز لذت میبرم. اینم میتونه بگی I enjoy eating in the morning each day. I enjoy eating in the morning each day. میخوای از یه نفر بپرسی کجا داری میری؟ Where are you going? Where are you going? یا آیا مقصدی در ذهن داری؟ Do you have a destination in mind? Do you have a destination in mind? Destination یعنی مقصد. Do you have a destination in mind? مقصدی در ذهنت داری؟ mind ذهن.
یا میتونی مکان مورد نظر خودت رو به من بگی؟ Can you tell me your intended location? Can you tell me your intended location? Intended یعنی مورد نظر. Location یعنی مکان. میتونی مکان مورد نظرتو بگی؟ توقف بعدی شما کجاست؟ Where is your next stop? Where is your next stop?